Goans for Daboli only, तुमकां प्रेसाक, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाक आमचो नमान करता. तुमी सदांच जे आमी लोकां मुखार दवरता ताका पब्लिसिटी दिल्या, कित्याक आमी कितें तुमचे मुखार दवरता ते our concern for our people of Goa. आयज आमी तुमचे मुखार दवरता that our prediction that 2 airports for Goa will be unviable. This prediction is coming true. And we had made this statement based on expert reports of ICAO and ADPI. Daboli is being choked. We want one and all to know that Daboli is not dying a natural death. Daboli is being choked, strangulated by the government of Goa to give life to a dying airport at Mopa. Mopaचो एअरपोर्ट खरेंच म्हणल्यार लॉसान चलता, पूण तो जिवो दवरपाक जो दाबोलीचो एअरपोर्ट वॉज वन ऑफ द इकॉनॉमिकली साउंड एअरपोर्ट आसलो, तो सरकार काबार करून प्रायवेट प्लेयराक जीएमआर ताका जिवो दवरूंक सरकार तांचे वाटेन वावुरता. दाखयता की आमचो सरकार इज नॉट पीपल ओरिएंटेड बट कॉर्पोरेट ओरिएंटेड. बारीक गरीब लोकांक हेल्प करपाचो न्हय, पूण जे प्रायवेट प्लेयर आसात तांकां हेल्प करता. How can it be that the airfares at Daboli be higher than private airport Mopa? Government buses kadamba चलतात आणि private buses चलतात. आमी जाणा private buses more expensive than government buses. जाल्यार when it comes to airport, Daboli tickets are higher than Mopa. This is government's doing. सरकार करता है. दुसरे म्हणल्यार सरकार सगल्यो वस्तू दामून चेपून दवरता आनी प्रायवेट प्लेयराक वयर काडटा. जबाबदारी मोविन गुदिनाचो. मोविन गुदीन लोकांक फटयतालो आनी सांगतालो की जे 2 एअरपोर्ट चलचे ना म्हणटात त्या लोकांक फटयतात. आयज कोणाक फटयता त्या लोकांक दिसती पडटा. आयज दाबोलीचो एअरपोर्ट बंद पडटा आनी तोच म्हणटा की जीएमआर इज प्रेसिंग Qatar Airways to shift from Daboli to Mopa. म्हणटोच कोणे कोणाक फटयले ते मोविन गुदिनान सांगचे. आमकां जबाबदारी सरकाराचो. This government has lost its credibility. तोंडान व्हडली व्हडली मोवाची उतरां उलयता, पूण फाटल्यान लोकांक विकाचे भाले तुपता. सांगचे आमकां कशें जावं येता. मोपाचे एअरपोर्टाची तिकेट दाबोलीच्या एअरपोर्टाची येवन सवाय जावपाक येत जाता. सरकारान काटार एअरवेयाक दाबोलींतल्यान मोपा व्हरपाक कित्याक सपोर्ट केला. आमकां जाय जबाब from the Daboli Airport Director
and Chief Minister of Goa, who happens to be Civil Aviation Minister for Goa. ताणे explanation दिवपाक जाय. दुसरी गोष्ट, what is going to be the future of Daboli now? What is going to be the future of tourism-related businesses that were depending on Daboli? Government has to explain to us why government airport is being choked and strangulated to support a private player. Oh, Daboli airport, that's the director. Can the memorandum regarding the same this airport? What we have discussed now is on the same issue. Can the memorandum? Probably either this week or next week. Copies from the